Приветствую всех, с вами Лата. Это у нас игра Таумату, Таумата, Таумату, Тауматург. Назовем это так. Вот. Игрушка, ну, в принципе, играбельная. Можно попробовать хотя бы на пару серий. Пойдет, не пойдет. Тут я не знаю. Ну, я тут немножко ее потыкала. Ну, весьма занятно. Да, Тауматург. Слово Тауматург происходит от греческого и означает чудеса. Ну, короче, за кудесников будем играть. Тауматурги способны узнавать чужие тайны, они видят изъяны. Ну, в общем, раны человеческой психики и могут вывести их на поверхность. Но может ли это излечить душу? Интересно. Невозможно объяснить, кто такие тауматурги, не родившись одним из них. Внезапно. Графика средняя, но я бы сказала приличная. После смуты все кажется приличным, так что даже жаловаться не буду. В целом озвучка For неплохая, хоть years I've и been seeing you in my английская. dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know, you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Сюжет тут такой чувствуется относительно стандартный. Дядьке нужна помощь. С отцом разговаривать не хотим. Сестру любим. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you.
What's your message? Take this down, please. Arrived. I think I have found him. I hope he will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Ну, давай сестре привет. Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. Szulski. And Victor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Так, к слову, первый раз, когда игру запускала, там честно было написано, что они за мир, дружбу, любовь, жвачку никого обидеть не хотят. Но, скажем так, клюквки тут насыплют. По времени это явно до революции. То есть это только начало 20 века. Да. Господи. 20 век. Ну да, сейчас 21 век. Да. Я эти века вечно путаю. Так, дорогой Антоний, кажется мне, будто со времени твоего последнего письма прошли годы. Или, быть может, эта зима заставляет смотреть на все доброе и теплое через обратную сторону подзорной трубы. Как ты мог понять, житие в изгнании меня не балует, будучи годы назад оторванным от родины и сосланным в чужие земли воевать под русским знаменем. Ныне обитаю я среди людей, дышащих ко мне ненавистью, теряю здоровье и рассудок, спахивая землю, которую орошал кровью и удобрял плотью ее сынов. Но не могу вернуться и не могу не вспоминать. Единственным спасением видится мне смерть. Помолись за меня, Константин. Сомневаюсь, что письмо мое пропустит цензура, но если удача улыбнется, прошу, передай Анельке, что мысли о ней были моей усладой до самого конца. Дорогой Янка, прошу, спустись со своей барской колокольни и послушай дельный совет. Времена меняются, нельзя более полагаться на исключительно на владение имуществом. Сам посуди, холоп нынче строптивый, и дня не проходит, чтобы не пошел на хозяина с вилами. Бывает. А что будет через несколько лет? Нет, надо себя обезопасить, заиметь какое-нибудь дело на стороне, чтобы и дальше жить с достоинством. Поэтому говорю тебе последний раз, сходи в Тифлисе в банк и возьми суду под залог половины нашего кавказского имущества и вложи деньги в нефтяной промысел в Баку. Железную дорогу туда скоро продложат. А миру нужен керосин, не щелкая клювом. Все документы и доверенности я тебе перешлю, медлить больше нельзя. С уважением, Лев.
Вот. Мы в данный момент, видимо, где-то в Грузии. Да, восприятие, оно же чутье ведьмачье. Правильно, прям туда. Ла- Так, вестник. Нависшая над Тифлисом тень трагических событий 29 августа погрузила город в глубокий траур. Вчерашнее собрание, на котором планировалось обсуждение реформ, предложенных министром Александром Булыгиным, было грубейшим образом прервано ворвавшимися в здание муниципального совета отрядом казаков. Дерьмо случается. Вооруженные нарушители спокойствия проникли в конференц-зал, где учинили бойню, результатом которой стали 60 убитых и более сотни раненых. Безобразие. Мирные жители потрясены очередным неоправданным актом насилия. Да вы что? По отношению к грузинскому государству и предрекают новые массовые протесты. Ну да. О, Hello. извозчик. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Да, Nothing прям to see around деревня. here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Так, искать чудотворца. Так, сюда нельзя. Что это у нас тут? Пролетариас. Соло. Ух, это название. Пролетариас Персола. Сложное название. Близок день, когда человечество сбросит ненавистные оковы одним ударом могучей руки, закаленной в труде и борьбе с невзгодами, и избавится оно от презренного царька. Да, 900-е. Может, 10-е. Да послужат события прошедших дней столь горькие для многих из вас искрой, что расплавит праведный огонь революции. Достаточно, чтобы всего несколько человек гордо подняли голову, покинули рабочие места, и огонь станет пожаром, а пожар поглотит тиранов и очистит нашу землю. Да-да-да. Первый шаг уже сделан. Рабочие крупных городов готовы к действию. К ним присоединяются жители деревень. Приближается час главного испытания, так не будем же падать духом. Возможно, 10-е. Опс. Что-то сейчас будет. You guys already got what's yours this week. Molchat, we're here to keep order and that don't come free. It's getting colder, so the price is getting higher. Hey, ты! Nice boots. They warm? Так, это гордыня. Ну, не знаю, гордыню я никогда не I'm одобряла. not here for long.
I'm looking for a certain healer. First, you gotta make a donation to the Tsar's army. Warm boots, for instance. And a coat. He won't need a coat once he's lost his boots. It's your snummy. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Надеюсь, вам нравится русский. Мгм. Да это понятно. Повезет, прибью. Да. Так, очередь действий. Мгм. Ну, конечно, побьют сильно, но по крайней мере лягут. There's the Ruskies right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. А он прям калека. Я бы, конечно, какую-нибудь фигню тут с коммунист сделал, ну ладно. Good boy. Так. Так, нам дали очки развития, кстати. М. Может, там разума добавить или вон деяний? Тут, по идее, вот. Концентрация. Что такое концентрация в данном случае? А давай вот это воткну. Чё бы нет. Будет слово. Так, навык можно улучшить. Хорошо. Наверное, это будет уместно сюда. Типа улучшила, да? А, понятно. Так, ну это наши пожитки. Все. Пошли искать. Давай почитаем. Вестник из Еревании. По сообщениям наших корреспондентов, новоназначенный военный губернатор Ереванской губернии, принц Луи Наполеон Жозеф Жером Бонапарт, только что прибыл в Еревань. После торжественной встречи, на которой присутствовали самые высокопоставленные лица города, состоялся званый обед с влиятельнейшими семьями Еревании. Ожидается, что в ближайшие дни господин военный губернатор выступит с обращением к жителям. Так, походу вот он. Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? А вы кого ожидали? I forgive you.
I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? Ну, наверное, вот так If you лучше. help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? А чё I'm врать? from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, Они что-то на and I'll hear колдунском what you have to обсуждают. say. What would you like Ну, me to давай. do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Ну, а теперь принесем, да? Так, четкий. Палкий характер. Запятнал шерсть сильнее, чем могучий Ладно, явно не проступил. Пылкая душа. Все. Мы в курсе. Отлично. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Угу. Так, предметы. Восприятие, наград, деяние слова. Метки. А что-то тут ничего нету. Так, отмечены. Знакомое, явное. Ладно. Эй, игра. Ну, кто б знал. Так. Мгм. Так, где у нас тут диспетчер? Так, это устройство. Диспетчер задач. О, починилось. Let's take a look around.
Угу. Так, тут еще. Я. Хорошо. Even prayer can't dampen the wrath smoldering within Rasputin. Ну вот, видишь, разума нам не хватает. Ну, давай тогда поближе иди. Who would have thought there were such layers of passion within him? Так, а тут вообще не хватает? Ага, тут вообще не хватает. Ну ладно. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. You didn't like your breakfast, buckwheat with venison fat. You cursed the person who prepared it. You called her a hobbling cunt, correct? Have a seat. Мне кажется, нас только что приговорили к смерти. Tell me again, why were you looking for me? A few Нафиг years мне ago, твою I фрейлина. attempted to catch a wild salutor, and Я тут that мертвяков ended with смотрю. me losing contact with my first salutor. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, У my меня mind, попугай в букву Г I'll lose my согнулся. sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. Починись, птица. Так, ну... Не, гордыню мы не будем. Мы пока будем I don't смиренными. have much dignity left. I'm prepared to beg for your help. That won't be necessary, Victor. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Где мы? О, I need to get out of here. бабка стучит. И даже звенит. What is this sound? Блин, так хочется мышкой повертеть, но тут этого нету. Стучит, стучит. You're blind. You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority.
I must have gotten that from you, father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Так, ну чё, получили от папани пару ласковых. Do you hear me? Do you? Do you? Да слышу. Это что еще за I крукозябра? can see, father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. И вам доброе утро. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so Какая good to see бабка you again. бредная. Господи, And мать, something ты хоть else. улыбнись, что ли, тогда? I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a salutor, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Так, найти человека, найти Распутина. Окей. А, украсть ничего нельзя, да? Ну, какая жалость. Так, ну, чутье меня хотя бы теперь водит. Так, несколько задач. Ну, это понятно. Бери. Так, очко нам дали. Мгм. Ну, давай сюда. Сильная атака. Изъян. Так, мы страдаем от гордыни. Хорошо. Мгм. Других пока нет. Ладно. What do we have here? They'll go gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it. Vesna will help. Весна. But if Vesna needs help with Хорошее. something, there's nobody to be found. Хорошее имя. That's not yours. Don't touch. All these newcomers causing more problems. Но вредное. Так, мы нашли. Угу.
Мгм. Так, ну, наверное, можно пока вот так. Вот так сделать. Вообще тут могу походить, поискать, да? Ну, давай походим. Ну, хотя ничего нет. Ну, вообще деревня на деревню похожа. Опаньки. Извозчик. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. Так, может, недалеко, может, мы пешком дойдем. I'll be right back. Ну и все. Так, влияние. Мгм. Ну давай еще побегаем. Где-то же оно тут должно быть. Вон еще человеки. Thaumaturge never fails me. There is something here. Хм. Так. Ну давай так поговорим. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much, and he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers, a witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother. And this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too? Фига себе Because предъявы you тут. strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Хм. Да. Но у меня есть сердце. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's... I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. О. Так. М. Так, ну давай тут сначала все пощупаем. Так, письмо. Так. Так. Сыночек, сердце мое рыдает. Неужто я так тебя обидел, что ты пишешь обо мне такие вещи? Там холодно. Дверь закрой. Что отвергаешь мое наследие, мою землю, мою кровь. Когда ты бросил наше хозяйство, уехал учиться в Тифлис, я тебя и словом не упрекнула, а ты нас теперь называешь глупыми, отсталыми. Повторяешь за ректором этим чудецким, что грузинский твой язык собачий. И хочешь мне писать только по-русски. Ну да, не очень вежливо. Грузия течет в твоих венах.
Она соль твоих слез и клей твоих костей. Не. Ну да. Так, туда пока нельзя. Так, прочесть. Говорят, у каждого народа свои демоны. Свои наваждения, мороки и кошмары. Мороки. Выдуманные в назидание непослушным детям. Но я, пронеся Слово Божие через полмира, узнал правду. Эти демоны, бесы, проклятые Богом черти существуют. Ну, сложно спорить. И они повсюду, в далеком Среме шепчутся люди о буковаце. Буковаце. Омерзительной твари, чье появление распаляет человеческий гнев и заставляет чинить всем вред всему ближнему. Сказки, возразите вы. Но я видел буковаца своими глазами здесь, в Пятигорске. Я слышал лязг его костей, чувствовал, как он впивается клыками в мою шею, раздирает когтистой лапой мою душу. Сердце мое наполнилось яростью, гневом, от которого нет спасения, а рот вкусом крови, который не смоет ни одна молитва. Да защитят меня от зверя святые стены церкви. Серега обещает купить тебе вкусняшку. Не знаю. Позвонил. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Well then, I hope you'll still be alive. Ну понятно, давай дальше ходим. Какая вредная бабка. А тут, может, что есть интересного? Нету ничего интересного. С бабкой разговаривать не о чем. Да. Am I sensing? Ну-ка. Так. Угу. То. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Ну вот. На драку. А куда ее можно сунуть? Так. Она не показывает, как это.
Сильные атаки и концентрация. Угу. Понятно. Не знаю, что я сделала, но, наверное, поможет. О, фига, бабка ему по хребту-то надавала. Угу. Так, ну почти нокаут. Я эту деревню прям трупами. Так, и я ему фактически прям по башке, да? Ну давай. Ну, хотя бы живые. You could say that, sure. Нервные. В общем, надо вот прям ходить и щелкать пальцами и искать. Шип. Вон что-то там. Ну-ка. Так, тарелку кто-то тут зафигачил, да? Угу. Так. Угу. Угу. Так, что-нибудь еще получится наковырять? Нет. Давай еще раз к ней попробуем постучать. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please leave. Please. Please. У меня есть карта. Так, значит, не везде нашарилась. Ладно. Постоялый двор. Угу. Ну ладно. You've been going in so many. A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Bah! The people here are believers, of course. But the spirit in the village is real too. Угу. Is this spirit you're talking about, not a person? I heard Обо it всех. howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people,
And you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Ух. Well then, I hope you'll still be alive when I get back. Так. Несчастье. Ну тут, по-моему, только одно несчастье. Вон сидит, запертое. Please go. Please leave. Давай и с ноги дверь вышибем, а? А это что такое? Тряпка. Ну иди, но быстро. Ну, хотя бы на него мы сможем повлиять. Ладно. I'm not going anywhere. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Тоже нашли проблему. Может, пешочком можно было бы сходить туда-обратно. Хрена себе туда-обратно. И как мне туда ехать? А, я на кладбище. Быстро. Ну-ка, походить, посмотреть, что тут есть. I failed. Ну, будет деяние. А так, что-нибудь еще. Давай с Распутиным поговорим. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? А ты меня там, походу, помирать оставил, да? I see him. My Uper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in a cemetery. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. Тоже его могилу раз... Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets.
Угу. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a salutor. What do you mean? What changed in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a salutor. That's what might be influencing the villagers in Wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavach. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavach. Where did this elder live? I'll show you. Let's Пойдем. allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Так. Мгм. Так, отлично. Так, значит, нам надо деяние. Слово. А ты откуда взялось? Ладно, взялось и взялось. Тут пока все, да? Понятно. Ну тогда поехали. Can you feel it? It's the smell of mystery. Угу. A horrible death. Так, засохшая кровь. Тут. Давай посмотрим, что тут еще есть. True fear. Кукла. Весна. Так.
I felt something. С тобой тоже можно This говорить. house was always full of fear, and its owner was still alive when the house got fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Ёбушки-воробушки. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Так. Делаем вывод. Значит, весна что-то знает. I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Why the hurry, Father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? This doesn't look like a fair fight. That's why we're giving you a chance. Make a donation and we'll disperse in peace. I didn't say the advantage was on your side. Так. Так. Типа так, что ли? Так. Дубиночкой приложили. Вот-вот ему. Так, кто сейчас ходит? Ты ходишь. Этот не ходит. Давай ему так. Так, кто сейчас ходит? Ты? Так, а ты у меня... Так. Ты сейчас пойдешь, да? Ну, тут главное понять тактику. Мне нравится. А, ты сейчас ходь. Так. Давай быструю атаку. О, полечила хотя бы.
Неплохо. You're right, sir. Me? Yes, but can these salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Ну, видимо, да. Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. Ну все, I have to подружились. visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Так, отлично. Нам еще одну очку дали. Ну, давай сюда, раз оно везде требуется. Ну-ка, давай сюда. Ну, с вами сложно. Да. Давай на кладбище. Мы теперь можем деяния использовать. Время все равно есть. Так, ну теперь мы все знаем. Наверное. Дальше. Поехали, разберемся. Пошли бедную девочку потираним еще, да закончим. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Так, Lucas что-то sincerely loves his случилось. wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. Какие тут сложности начались? I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Угу. I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. О как. Прям на распашку. Так. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Get that thing out of here. Да, тетка прям запуганная. Во всяком случае, сильно нервная. О, на поляну. Извозчик, мы тебя сегодня замучаем. Again. This time, it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that salutor? Yes, absolutely. Despite the risk?
I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Как они прекрасно пытаются все это выговорить. Как и я. Да. Ну-ка, пошли-ка. I'm not here to fight. Luca! Фига себе, она шустрая. You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. Ух ты. Tear off his head before he opens his mouth again. Unless you're the one that killed him. And I'd Опаньки. do it again if I could. Ух, как полезла. Get out of here. Ох, как полезла. Here you are, Bukala. Ой. Vesna's flaw is mine, and you're mine. Ух, какая. Так, уровень сложности. Ты только сейчас мне это предлагаешь, игра. Баланс, естественно. Сейчас меня отпинают, и я заплачу. Здрасте, босс-файт. Спасибо. Так, избавиться от теней защитниц. Хорошо. С каждым тем салютор слабее. Хорошо. Так, ну лучше они у меня там были. Ёлки, вот это я поняла страха. Так, что мне с тобой сделать? Давай тогда... Пять, 6, 15. Ладно, давай попробуем сейчас получить в хлебало для начала. Так. Чтоб поменьше шевелился. Так. Так, пнула. Так, мучение. Эффекты некоторых состояний весьма незначительны, но бывают смертельными. Давайте читать их описание. Мучение. 2 урона в конце каждого раунда. Давай ему сейчас пришлепаем их. Вот так. Так, 11. Маловато. Ну давай добьешь его. Давай. Ну ладно, пойдет. Блин. Уже 5. Надо было так сразу сделать. Здрасте.
Так. Так. Ты сейчас, да? А ты? Ага, ты на второй, ты потом. Так, ты сейчас бьешь. Ну давай тогда так. Так. Мгм. Заодно полечила. Витя, ну давайте потише. Так, отложи. На меня осложнения наложили. Так, кто сейчас? Ты ходишь. Я научусь лечиться. Так. Пятнадцать осталось. Ну, в принципе, я его, наверное... Все. You lose. You're going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. А ну-ка к ноге, животное. Угу. Ну хотя бы так. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, Ну but как that means I'm сказать. currently facing a crowd of furious lumberjacks with На axes, минус so 25 очков I'd say здоровья я себя I've been чувствую. better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! О, And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. так. Хм. А бежать-то ее сфигали. Убил отца. Nothing has to be decided at the moment. Certainly not things that can't be undone. Well, exactly. Beat it, you scoundrels. There's enough blood in this village already. Ну, пусть хоть немножко. Murderers? You were the first to spill blood! It's not the same. If that's the case, you're banished from the village. Get out of here! We'll burn away the impurity you left in our village. Phew.
Вот. Теперь пускай стыдно будет. Ну, дядька себя хоть, может, немножко мужиком почувствовал. Так, телеграмма. Excuse me, sir. Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Веселый. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Ну вот. Do you still want to send something? Ta-da. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? Just a moment ago, I was thinking about Vienna or Budapest and going on from there to Paris, but now I've got to get to Warsaw first. What about you? Thanks to you. I don't think I have anything else to do here. Oops. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Пока нет. I haven't. I have. The skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Ну, поехали в Варшаву. Ладно, пролог прошли.
Ух ты. А тут было весело. Что это тут такое у нас? Варшава! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade? The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Ну, давай почувствуем. Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governors, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? There's a terrified Так, woman давай riding with us. покреплемся. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszava. Ну, по I крайней think мере, the он time's come to приятный ask where you plan to собеседник. stay. I'll let you know when I come up with something. Что у нас тут? Очки.
Даже не знаю, может пока очки оставить. Да. Давай мы их пока оставим. Угу. Ладно. Ну вот, мы теперь знаем, какой год у нас. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. Хорошо. Ну тогда на этом мы пока закончим. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня и пока-пока. Иронь. Круто. Люблю старые буквы.